Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Und bevor wir loslegen, zwei kurze Anmerkungen aus der Regie. Leider ist mir während des Streams auf Twitch erst nach 2 Stunden aufgefallen, dass das Bild doch etwas gestaucht ist. Am Anfang sieht man, dass alles gepasst hat. Ich habe mich dann danach gerichtet, habe dann noch was anderes umgestellt und dann war es etwas gestaucht. Das heißt, das ist mir erst nach knapp 2 Stunden aufgefallen. Das heißt, die ersten 6 Folgen ungefähr haben wir das Ganze gestaucht. Mir ist es gegen Ende der 6. Folge, ist es mir dann aufgefallen, da habe ich es dann umgestellt, aber vorher leider eben nicht, drum ist es da gestaucht. Und zum anderen ist die erste Folge aus irgendeinem Grund 15 Minuten lang asynchron, beziehungsweise der Game Sound und das, was man sieht und was ich sage, stimmt irgendwie nicht überein. Also was ich sage, das passt perfekt, das ist auch soweit vom Timing her richtig, aber von dem, was das Spiel an Click-Events und Sound-Events macht, ist aus irgendeinem Grund nicht synchron. Das heißt, da hat sich ein bisschen OBS verschluckt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich das auch nicht hin und ich wollte es auch nachträglich alles nicht nochmal aufnehmen, weil ich alles schon gekannt hätte und da wären auch die schönen Momente raus gewesen. Ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall, wünsche euch trotzdem viel Spaß bei Dark 4 und ja, bin jetzt raus. Viel Spaß! Ah, ich muss da draufklicken. Au, es ist sehr laut. Awaken. Your eyes slowly open to be greeted with darkness. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Horror-Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Dark 4 und ihr müsst mir mal ganz kurz sagen, im Stream auf Twitch, ob das mit dem Ton passt. You feel a little dizzy as the cobwebs in your mind begin to clear. As you remain consciousness, you begin wondering where you are or even who you are. You reach down and feel a hard wooden surface beneath you. The musty smell of rotting wood suggests you're in a building of some kind. Your eyes attempt to focus on your surroundings as you struggle to see properly. You can barely make out the outline of a small object to the left of you. Carefully, you reach out and pick it up. The object feels like a small cardboard box. You put it up to your nose and smell it. The sulfury aroma and muffled rattling sound coming from the box suggests it's a box of matches. So, spoilere ich mich hier, wäre das ein Kandidat für einen Horrorsonntag. Ist drüben ist immer noch zu laut. Aber du benutzt ja kein OBS Studio mehr. Gute Nacht, Geschichte. Was? Ich benutze natürlich OBS Studio. Sekunde mal. Ich mach mal ganz kurz den. Kann ich hier irgendwie. Ja, ich kann es in-game nur leider nicht leiser machen. Sekunde mal, ich probiere es mal hier rüber. Ähm, Lautstärke-Mixer. Da ist er. Lautstärke-Mixer. Wo haben wir denn Dark 4? So, Dark 4 machen wir mal auf. Ja, machen wir 65%. So, mal gucken, ob es jetzt besser geht. You put them in your pocket. Das ist unser Pocket. Click on an item to examine it. To use an item, drag it outside the inventory without letting go. Items can also be combined. It's a standard box of Strike Anywhere matches. Was haben wir hier?
You can make out the outline of a large object in front of you. You reach out and touch its raw, cold edges, which feel like rusted metal. You're guessing it's to be a box or a container of some kind. You reach out and touch the object to the right. The cold, shiny, smooth surface suggests an object made of glass or porcelain. From its curved shape, you're guessing it's a vase or even a lamp of some kind. Okay, das heißt, ich müsste... You open the box and pull out a match. You feel around until you find the head of the match and strike it against the sandy surface on the side of the box. As it flares up, it illuminates the large glass object, which turns out to be a lamp. You carefully light the lamp. Ist immer noch zu laut, glaube ich. Ich habe das schon extrem leise gestellt jetzt. The oil lamp slowly flickers, lights up and illuminates your surroundings to reveal a small, unfamiliar-looking log cabin. Okay, so, Sekunde, ich stelle es mal ganz kurz leiser. Ich will mal ganz kurz... Das ist echt laut. Es ist echt extrem laut. Das bringt irgendwie gar nichts, kann das sein? Sekunde mal. Gefühlt bringt das gerade echt nichts, was ich hier mache. Ah, es bringt ein bisschen was, doch. Ich glaube, kann man das so lassen? Kann man das so lassen? Geht das so? Ich werde ein bisschen lauter schreien. Für die auf irgendwie nicht. Also so geht's, glaube ich. Das Problem ist, das Spiel ist echt laut. Also es ist echt laut. Es ist irgendwie... Man kann halt nichts einstellen, soundtechnisch. So wird's gehen müssen. Also anders kriege ich es nicht hin. Für die auf YouTube, keine Angst. Da kann ich sauber nachregeln. Aber für die auf Twitch ist es gerade ein bisschen doof. Müsste man sagen, ob es jetzt besser geht. A sturdy-looking coil of rope hangs from the wall. You pick up the rope and carry it with you. You can barely see anything through the small window besides a few silhouettes of trees against the dark blue night sky. Attempting to open it is useless and it doesn't look like it was designed to be opened. Okay. Was haben wir hier? A dusty, old, sinister-looking portrait of a well-dressed elderly gentleman hangs on the wall. You take a closer look. As you gaze into the piercing eyes of the haunting portrait, you're overcome with a... Also, you've no idea who this is. You can't shake the feeling that you somehow know him. Something about this photo feels extremely significant to you. You carefully remove the portrait from the wall and carry it with you. It's a rusty nail which was holding up the portrait of the elderly gentleman. As the nail doesn't seem to be of much use on the wall anymore, you reach over and carefully pull it out. Perhaps you can find another use. Ach so, Moment. Kann ich das auch mitnehmen? A pair of rusty nails protrude from the walls. They're stuck pretty tight. Try as you may, you cannot pull them out. Okay. Da sind wir wieder hier. It's a large, rusty toolbox. You attempt to open the box, but it's locked shut. The lock itself appears to be rusty pretty badly. Okay. It's an old oil lamp that is glowing brightly and illuminating the entire log cabin. Können wir hier vielleicht mit dem Nagel... You slide the rusty nail into the lock and open and attempt to pick it. Wiggle the head of the nail to break the lock. You successfully pick the toolbox lock. Geil! You hear a loud clang as the toolbox lid swings open. You look inside the toolbox and notice it to be completely empty with the exception of an old crowbar and a shiny sewing needle lying at the bottom. You reach inside and pick up the old crowbar. From its poor condition, it looks like it's on its last legs. You're not sure how much use it could be, but you pocket it anyway. You also pick up the sewing needle. It's an empty, rusty old toolbox. You've already taken what was inside. Da will ich noch nicht raus. Da haben wir alles. Okay, dann gehen wir mal raus. You grab hold of the handle and try opening the door, but it's jammed shut. It seems you're stuck here.
Ich glaube nicht. Good idea. You carefully jam the old crowbar between the door and the frame and attempt to force it open. The rusted lock breaks and the old door finally swings open. Errungenschaft freigeschaltet. Sweet smell of freedom. Unfortunately, you broke your crowbar in the process, but given its condition, you're lucky you managed to get at least one good use out of it. Eine Holztür. Mit einem Brecheisen. Und es geht kaputt. Was ist das für eine Tür? Also was ist das für ein Holz? Betonholz oder wie? Haben wir noch irgendwas? Nö, geändert hat sich nichts. Hier kann man nichts machen. Okay. Wir gehen mal raus. Was? You step out and find yourself in a small forest. Clearing your surroundings are unfamiliar and you've still no idea how you got here. Da ist eine Leiche. Und wir haben Blutmond. You see a badly injured man lying on the ground nearby. He looks like he's been attacked. Badly injured? Sieht auch tot aus. The man notices your presence, slowly looks up and speaks. Thank goodness you've come. Please help me. I was out hunting and was attacked by a coyote. He's blocking the way back to the village and won't let me leave this place. You suddenly hear rustling sound behind you. Dear God, help us. He's come back. Here, take this and finish him before he kills us both. I have neither the strength nor stamina to swing it. He hands you a small woodcutter's axe. The man's eyes widen as he points behind you. Look out! Here he comes! The angry coyote jumps out at you from behind a bush. Get ready to defend yourself. Prepare for battle. Was? You move. Attack. Click to strike. You get ready to swing your axe at the coyote. You strike with 100% strength. Was? Coyote takes a wipe. You take 1 damage. Was? Ist das geil. Okay, 75% Stärke. Aua. You take 1 damage. Wir haben noch 20 Leben. Das kriegen wir hin. Ja, 18 Leben. Aua. Blöder Coyote. Ciao. That Coyote defeated. Battle won. Alter, ist das ein geiles Spiel. The man looks at you, smiles and breathes a sigh of relief. Errungenschaft freigeschaltet. Looking after yourself. Thank you so much for helping me, my friend. You may keep the axe as a token of my gratitude. And here's a little something extra for your trouble. He gives you some gold coins before standing up and slowly limping away. Was? It's a small metal container casually left aside, probably by whoever owns the log cabin. Despite it being full of holes, you figured out it come in useful anyway and decide to pick it up and take it with you. You stand in awe of the blood-red moon hanging in the night sky above. It seems much larger than usual and the eerie reddish hue sends chills down your spine. You're still puzzled at how you woke up inside a locked log cabin with no memories whatever. Also, you've no idea whose cabin this is. You can only assume it has something to do with the person whose photo you found there. It's a small pool of blood on the floor, which came from the injured man. There is no way you're touching it. Besides, you've no need for it anyway. Okay. Exit to map. Was kann ich hier machen? Ach so, hier komme ich wieder rein. Hat sich hier was geändert jetzt drinnen? Nee, ne? Okay. Okay, wir können hier jetzt halt nichts machen. Wir können nur sagen Exit to map. Okay. Hier ist nichts. Hier ist die Log Cabin. Okay. Und das müsste jetzt das Dorf sein. Traveling to new location. Ich trinke mal heimlich einen Schluck. Once you've taken the time to travel to a new location, you'll be able to fast travel there without any problems. Just beware, you may be attacked on your first trip to certain places. Alter, wie geil ist das denn? Was? Okay, ich kann hier nichts machen. Brunnen und so weiter.
Was haben wir hier? Meister Propper. You greet the hulking man. He briefly looks you over and smiles. Der sieht aus wie Meister Propper. You look greener than grass, stranger. It's not often we get visitors showing up with all that's going on here. Was? What do you wish to say? Who are you? My name's Olaf. I'm the weapon master and blacksmith here. Where am I? He pauses and looks at you a little shocked. You picked a bad time to be lost here, my friend. But for your information, you're in the village of Ravenwood, the only safe place in this cursed land we call Diablo Valley. You're lucky you've made it. Most visitors head back home if they don't end up dead. End up dead? Why? That might have something to do with all the deadly animals, ghosts, flesh-eating monsters and demons who've made Diablo Valley their home. It wasn't always like this. This land was a lot safer when I was a little boy. Take my advice, stranger. You're gonna need more than that punny little axe there if you're gonna survive here. I can sell you something better, but my stock is a little limited given my supplier's refusal to deliver here. The trade route that cuts through Nightshade Forest is no longer safe to travel through. Nightshade Forest? It's a few miles northwest of here. The main trade route cuts through there, but as of recently, the forest has become unsafe. Das ist doch toll. Now, don't get me wrong, most well-armed folks can always handle a few wolves. It's that other thing lurking there, hiding in the trees like some devil which is causing all the trouble. Whatever it is, it's neither human nor animal. I tell you, this land is cursed. Whatever god you believe in or don't believe in, it will do you no good. Here, we are all in the same boat. You ask me if there's a god, I think he's forsaken us all. What do you wish to say? Was ist das? Game Info. Exit. Resize. Was? Ach so. Save. Empty Slot. Ich speichere mal. Are you sure you want to save over Slot 1? Ja, wir speichern hier mal. 4% haben wir abgeschlossen. Ja, das wird ja lustig. Also, kann ich hier... Nee, ich kann hier natürlich nichts einstellen. Achievements. Wir haben ein paar schon. Okay, Upgrade Weapon. Kostet 30 Gold. A short sword that can be hung from the belt, traditionally used for both hunting and combat. It deals up to 14 damage. You don't have enough gold to buy this weapon. Ich dachte gerade, der ist voll aggro geworden. Dabei ist jetzt hier das X einfach was ausgegraut wurde. Ich dachte, der ist böse geworden, weil wir es kaufen wollten, ohne dass wir genügend Geld haben. Okay, Exit to Map. Was haben wir hier? Ein Brunnen. It's an old well. From the overall smell and condition, you're assuming it's not been used for a long time. Peering down the well, you notice a small dark object floating in the several inches of the stagnant water at the bottom. There is a rope tied to the well. The bucket which was attached to the other end appears to be missing. Okay, wir haben doch hier so einen komischen Eimer. You attach the metal cup to the end of the rope. You lower the metal cup into the well. Eventually it hits the water with a small splash and sinks. You grab the rope and gently pull the cup out of the well. Why, look, you appear to have caught something. Peering inside the cup, you notice a small dark leather pouch. You carefully open it and discover 20 gold coins. Was für ein Glück. It's a rope attached to a small battered container riddled with holes, totally useless for drawing water. Besides, judging from the smell, you're guessing the water down there is pretty stagnant. It's an old well, enough to put anyone off. Thus, it's an old well which looks like it hasn't been used for a long time. The smell coming from this stagnant water at the bottom is enough to put anyone off. Okay, das können wir nicht mehr mitnehmen. Hier können wir auch nichts mehr machen. Komme ich hier wieder zurück irgendwie?
Ah ja, Exit to Map. So, was für ein Glück. Wir können jetzt das Schwert kaufen. Was für ein Glück, dass da 20 Goldmünzen im Wasser lagen. So, do you wish to buy the short sword? Yes. Congratulations, you've purchased the short sword. Long sword, 65 Gold. Okay. So, den Brunnen haben wir alles gemacht.